Hello students, welcome to session. So இன்னைக்கான questions என்ன பார்க்க போறோம் நம்ம so assumption கான question தான் பார்க்க போறோம். So audio video clear இருக்கான்னு பாருங்க. So session ஜாயின் பண்ணிடுங்க. So audio video clear இருக்கா? So clear இருக்கு அப்படினா session ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். So assumption ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நமக்கு வந்து பாத்தீனா tier 1 லயும் கேட்பாங்க, tier 2 லயும் கேட்பாங்க SSC ல. So session ஜாயின் பண்ணிடுங்க, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். Good afternoon VG. நாளை காண ரொம்ப நாளா. ஓகே கிளியர், ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா செஷனை? ரைட். ஸோ இன்றைக்கான ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள். ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷனில் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஃபாலோ பண்ணி ஒரு மினிமம் 2 அசம்ஷன் கொடுப்பாங்க. அந்த அசம்ஷன் வந்து எந்த அசம்ஷன் ஃபாலோ ஆகுது அப்படின்றத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? த லார்ஜஸ்ட் டொமஸ்டிக் ஏர்லைன்ஸ் கார்பரேஷன் ஹாஸ் அனௌன்ஸ்ட் new summer schedules in which more number of flights in trunk routes are introduced. Work. Okay. So assumption 1, more number of passengers may travel by this airlines corporation during summer months in trunk routes. Next one, other airlines companies may also increase the number of flights in all the sectors. So எந்த assumption follow ஆகும்? எப்பவுமே assumptionல இந்த only, okay, the best, every use பண்ற words, that is everyone, every month, okay, இந்த மாதிரி words இருக்கு அப்படின்னா so assumption not implicit, that means not follows அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகே, இது மட்டும் கிடையாது, ஒரு certainty குறிக்கிற ஒரு வேர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா alone, right, any, அப்புறம் வந்து ஆல், ரைட். ஸோ ஆல் இருந்தால் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஃபாலோஸ் நாட் இம்ப்ளிசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒன்லி ஒன்னா. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே? த லார்ஜஸ்ட் டொமஸ்டிக் ஏர்லைன்ஸ் கார்பரேஷன் ஹஸ் அனௌன்ஸ்ட் நியூ சம்மர் ஷெடியூல்ஸ் இன் விச் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸ் இன் ட்ரங்க் ரூட்ஸ் ஆர் இன்ட்ரடியூஸ்ட். ஸோ லார்ஜஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டொமஸ்டிக் ஏர்லைன்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? ஓகே, ஸோ ட்ரங்க் ரூட்ஸில் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. எதுக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க? That is assumption 1, more number of passengers may travel by this airlines corporation during summer months in trunk routes. அதிகமான வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏர்லைன்ஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளைட்ஸ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி பேசஞ்சர் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது மோர் நம்பர் ஆஃப் பேசஞ்சர்ஸ் என்ன ஆகணும்? அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏர்லைன்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் சம்மரில். அண்ட் செகண்ட் அசம்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அதர் ஏர்லைன் கம்பெனிஸ் மே ஆல்சோ இன்க்ரீஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஃப்ளைட்ஸ் இன் ஆல் த செக்டர்ஸ். இது நமக்கு தெரியாது. அசம்ஷனில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான அசம்ஷன் தான் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். செகண்ட் ஒன்ல அதர் ஏர்லைன்ஸ் பற்றி பேசுகிறாங்க, இங்கே அதை பற்றி இங்கே எதுவுமே கொடுக்கல ஸ்டேட்மெண்ட்டில். ஸோ தட் செகண்ட் ஒன் நாட் இம்ப்ளிசிட், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இம்ப்ளிசிட் ஹியர், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபாலோஸ். ஓகேவா? வெரி குட் விஜி. நெக்ஸ்ட் ஒன், the chairman of company decided to hold a grand function to celebrate silver jubilee during the next weekend and invited a large number of guests. ஸோ சேர்மன் ஆஃப் த கம்பெனி என்ன டிசைட் பண்ணியிருக்காரு? ஒரு பெரிய ஃபங்க்ஷன் ஒன்று செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, சில்வர் ஜூப்ளி ஃபங்க்ஷன். இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓகே, அதாவது நெக்ஸ்ட் வீக்கெண்ட் செலிப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கெஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன சொல்கிறாங்க? தட் இஸ் அசம்ஷன் 1 என்ன சொல்கிறாங்க? த கம்பெனி அஃபிஷியல்ஸ் மே பி ஏபிள் டு மேக் ஆல் த நெசசரி ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஃபார் த சில்வர் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கெஸ்ட் இன்வைட்டட் பை த சேர்மன் மை அட்டெண்ட் த ஃபங்க்ஷன். என்னவா இருக்கும் ஆன்சர்? என்னவாக இருக்கும்? ஸோ ஒரு கம்பெனியில் சேர்மன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ஜூப்ளி ஃபங்க்ஷனை கிராண்டாக செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணுறாரு. ஸோ இதுக்காக ஸோ நிறைய கெஸ்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வைட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதுக்கான அசம்ஷன். ஸோ அசம்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கிற ஹிடன் மீனிங் இல்லாட்டி ஹிடன் கண்டென்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா அது ஃபாலோ ஆகும், இல்லாட்டி ஃபாலோ ஆகாது. ஸோ ஃபஸ்ட் அசம்ஷன் ஃபாலோ ஆகுமா? ஸோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க, அது ஒரு சேர்மன் சொல்லி கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு வந்து அந்த கம்பெனி அஃபிஷியல்ஸ் என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பாக நெசசரி அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணி தான் ஆகணும், ரைட்? ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் அ கரெக்ட் அசம்ஷன். அண்ட் வாட் அபவுட் த செகண்ட் ஒன்? மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கெஸ்ட் இன்வைட்டட் பை த சேர்மன் மே அட்டெண்ட் த ஃபங்க்ஷன். அதாவது நிறைய கெஸ்ட் வந்து இன்வைட் பண்ணியிருக்காரு. அப்போ அதில் இன்வைட் பண்ணதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
ஸோ மெஜாரிட்டி அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் இல்லாட்டி மோஸ்ட் ஆஃப் த கெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டன் பண்ணி தானே ஆவாங்க, ரைட். ஸோ செகண்ட் ஒன் ஆல்சோ கரெக்ட் அசம்ஷன். இங்கே ஆன்சர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா both 1 and 2 implicit or else both 1 and 2 follows. ஓகேவா? இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே all the guests invited by the chairman will attend the function அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா அது not follows. ஏன் அப்படின்னா எல்லாருமே அட்டன் பண்ணுவாங்களே தெரியாது, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் சம் பீப்புள் மெனி பீப்புள் இந்த மாதிரி கொடுத்தா அது ஃபாலோ ஆகும். பட் ஆல் த பீப்புள் அப்படின்னு கொடுத்தா இல்லாட்டி எவ்ரி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்தாலும் ஃபாலோ ஆகாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்துலாமா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, த லார்ஜஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் மேனுஃபேக்சரிங் company slashed the prices of most of the desktop models by about 15% with immediate effect. So the largest computer manufacturing company என்ன பண்ணிருக்காங்க, so prices வந்து பார்த்தீங்கன்னா reduce பண்ணிருக்காங்க about 15% with immediate effect. So இதுக்கான correct assumption என்னவா இருக்கும், the company may incur heavy losses due to reduction in prices of desktop. Next one, the sales of the desktop manufactured by the company may increase substantially in the near future. என்னவா இருக்கு ஆன்சர், ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபாலோ ஆகாதா, ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபாலோ ஆகாது. இன்கேஸ் அவங்க வந்து ஹெவி லாஸை வந்து இன்கர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அவங்க இந்த ப்ரைஸஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு ப்ரைஸை ரெடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அங்கே ஒரு சர்டைன் லிமிட்ஸை வச்சு தான் ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்க, டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த லாஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் எவ்ரி திங், ரைட். ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக இதை வச்சு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இன்கர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது. இதை பற்றி அதுவும் அங்கே எதுவும் பேசலை. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் அசம்ஷன். நெக்ஸ்ட் வாட் அபவுட் செகண்ட் ஒன், the sales of desktop manufactured by the company may increase substantially in the near future. Vignesh only 2 அப்படினு சொல்றீங்க, others VG Ponrani second one follow ஆகுமா ஆகாதா? ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபாலோ ஆகாது, ஏன்னா அந்த ஹெவி லாஸ் பற்றி அங்கே எதுவுமே பேசலை. ஸோ அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகிற மாதிரி யாருமே வந்து ஒரு டெசிஷன் எடுக்க மாட்டாங்க கம்பெனியில். ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் அசம்ஷன். வாட் அபவுட் த செகண்ட் ஒன், ஸோ இங்கே மே இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ தட் ப்ரைஸஸ் கம்மியாக இருந்தால் இன்க்ரீஸ் ஆக வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ தட் ஒன்லி 2 will be the answer. Yes Vignesh, very good. Yes Ponrani, only 2 follows. Next one பார்த்துலாமா? Next one, the local civic body has urged all the residents to voluntarily reduce consumption of potable water by about 30% to tide over the water crisis. So potable water அப்படினா drinking water. ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்க லோக்கல் சிவிக் பாடி, ஸோ அங்கே இருக்கிற பீப்புளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கன்சம்ஷன் ஆஃப் த ட்ரிங்கிங் வாட்டர் கன்சம்ஷனை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கிரைசிஸ் இருக்குது. ஸோ வாட்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே கிரைசிஸ் இருக்குது. ஸோ தட் தண்ணி பற்றாக்குறை இருக்குது. ஸோ தட் கம்மி பண்ணுங்கள் வாட்டர் யூசேஜை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. போர்ட்டபிள் வாட்டர் யூசேஜை கொஞ்சம் வந்து கம்மி பண்ணிக்கோங்க, தட் இஸ் 30%. ஸோ assumption 1, many residents may reduce consumption of potable water. That is assumption 2, many activities may welcome civic bodies move and spread awareness among residents. என்னவா இருக்கு ஆன்சர்? ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அசம்ஷனில் தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து யாராவது சிவிக் பாடி தட் இஸ் சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி இந்த மாதிரி யாராவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெசிஷனை ஒன்று சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து அங்கே இருக்கிற அதாவது ஒரு ஆர்கனைசேஷன் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா மேனேஜ்மெண்ட் சைடில் ஒரு நோட்டீஸ் இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்கிற எம்ப்ளாயிஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். அதே மாதிரி ஒரு லோக்கல் அத்தாரிட்டி இல்லாட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி கிட்ட வந்து ஏதாவது ஒரு இது வருது, ஓகே ஏதாவது ஒரு நோட்டீஸ் இல்லாட்டி ஏதாவது இன்ஃபர்மேஷன் வருது அப்படின்னா அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அங்கே இருக்கிற பப்ளிக். ஸோ தட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன், மெனி ரெசிடென்ட்ஸ் மே ரெடியூஸ் த கன்சப்ஷன் ஆஃப் போர்ட்டபிள் வாட்டர். மெனி அதே மாதிரி ஆல்னு கொடுத்துருந்தா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக இருந்திருக்கும், ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா மெனி ஆக்டிவிட்டீஸ் மே வெல்கம் த சிவிக் பாடிஸ் மூவ் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் அவேர்னஸ் அமங் த ரெசிடென்ட்ஸ்.
So first one is the correct one. What about the second one? Activities, right? Second one follow agada. First one is true. What about the second one? இங்கே ஆன்சர்ஸை காணோம். அட்லீஸ்ட் ட்ரை பண்ணணும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் இவங்க பற்றி பேசுகிறாங்களா? ஸோ தட் மீன்ஸ் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறாங்க இல்லையா, அவங்கள பற்றி எதாவது பேசுகிறாங்களா அதுன்னு பார்க்கணும் நம்ம. both follows. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, லோக்கல் சிவிக் பாடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெசிடென்ட்ஸை வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ வாலண்டியராக, அதாவது நீங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கன்சம்ஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேரெக்டாகவே இருக்குது. ஸோ தட் அவங்க ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ தட் ஃபாலோ பண்ணணும். ஸோ ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ மெனி பீப்புள் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருக்கும் கொண்டு சேர்க்கணும் இல்லையா, இவங்களை பற்றி பேசலான்னா கூட ரைட். இப்போ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். வெல்கம் த சிவிக் பாடிஸ் மூவ் அண்ட் ஸ்ப்ரெட் அவேர்னஸ் அமங் ரெசிடென்ட்ஸை பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. சப்போ ஒருத்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி, இதை வந்து அங்கே கீழே இருக்கிற அந்த சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் யாராவது இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க வந்து இதை வந்து கொண்டு மக்கள்கிட்ட சேர்க்கணும் இல்லையா. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து சேர்க்க தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ தட் செகண்ட் ஒன் ஆல்சோ கரெக்ட் அசம்ஷன் ஹியர் போத் 1 and 2. வெரி குட் பண்ணுறானி. பட் ஸ்டில் அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவிட்டீஸ் பற்றி, சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் அவங்கள பற்றி யாருமே பேசலை. ஸோ தட் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டீஸ் இங்கே சோஷியல். Okay, so many social activities may welcome the civic bodies move and spread awareness among residents. அவங்கள பற்றி அங்கே பேசலை. பட் ஸ்டில் இந்த மாதிரி ஒரு டெசிஷன் எடுக்கும்போது மக்களுக்கு வந்து அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். அந்த அவேர்னஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் உள்ளவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் செகண்ட் ஒன் ஆல்சோ கரெக்ட் அசம்ஷன் ஹியர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் statement. A very large number of people stood in the queue for buying tickets for the one-day international cricket match scheduled to be played in the city on the next day. Assumption 1, no other one-day international cricket match may be played in the city for the next 6 months. Next, the majority of those who stood in the queue may be able to get tickets for the one-day international cricket match. என்ன வர்க்க ஆன்சர்? நெக்ஸ்ட் டே நடக்கக்கூடிய ஓடிஐ மேட்சஸ்க்காக டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்யூவில் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுக்கான கரெக்ட் அசம்ஷன் ஒன்லி 2 அருண். ஓகே, ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா நாட் ஃபாலோஸ் இல்லாட்டி நாட் இம்ப்ளிசிட் டைரெக்டாக சொல்லலாம். ஏன் அப்படின்னா இங்கே நோ அதர் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னல் மேட்ச் மே பி பிளேட் இன் த சிட்டி ஃபார் த நெக்ஸ்ட் 6 months அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இதை பற்றி ஏதாவது டைரெக்டாக இன்டெரக்டாக ஏதாவது பேசியிருக்காங்களா? கிடையாது. So first one is not the correct one. And what about the second one? Majority of those who stood in the queue may be able to get tickets for the one-day international cricket match, right? So that means அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே க்யூவில் இருக்காங்க அப்படின்னா க்யூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு வந்து டிக்கெட் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ தட் செகண்ட் ஒன் இஸ் அ கரெக்ட் அசம்ஷன் ஹியர். அதுவே இங்கே மெஜாரிட்டின்னு கொடுக்காம ஆல் ஆஃப் தோஸ் ஹூ ஸ்டுட் இன் த queue may be able to get the ticket for one day cricket international match அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆல் அப்படின்னு சொன்னால் அது வராது. ஏன்னா எல்லாருக்குமே கிடைக்குமானா சொல்ல முடியாது. பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லும்போது சம் ஆஃப் த பீப்புள். சப்போஸ் சில பேர் கண்டிப்பாக கிடைக்கும், சில பேர் கிடைக்காம கூட போகலாம், அது நமக்கு தெரியாது, ரைட். பட் ஆல் த பீப்புள் எல்லாருக்குமே கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் நமக்கு அது தெரியாது. ஸோ தட் செகண்ட் ஒன் இஸ் நாட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் அக்கார்டிங் டு இங்கே மெஜாரிட்டின்னு கொடுத்ததுனால. இன்கேஸ் ஆல்னு கொடுத்துருந்தா அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நாட் இம்ப்ளிசிட் ஆர் எல்ஸ் நாட் ஃபாலோஸ். ஓகே, வெரி குட் அருண், விஜி, பொன்ராணி. நெக்ஸ்ட் ஒன், the highway police authority put up large boards at regular intervals indicating the speed limit and dangers of
overspeeding on the highways. Assumption 1, most of the motorists may drive vehicles within the speed limit on the highways. Motorists generally ignore such cautions and overspeed on highways. எது கரெக்ட்? இதை பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம் எது கரெக்ட் அப்படின்னு. எப்போவுமே ஒரு சுப்ரீம் அத்தாரிட்டினா இங்கே ஒரு அத்தாரிட்டி இவங்க வந்து ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக யாருக்கு சொல்கிறாங்களோ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை ஃபாலோ பண்ண தான் செய்வாங்க. என்னவா இருக்கும் ஆன்சர்? only one, Arun. ஸோ ஜென்ரலின்ற வேர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கீவேர்டு தான். ஸோ ஜென்ரல் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அசம்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட் ஃபாலோஸ். ஸோ தட் இஸ் மோட்டரிஸ்ட் ஜென்ரலி தட் மீன்ஸ் எல்லா மோட்டரிஸ்டும் இன்க்ளூட் பண்ணுது இது, ரைட்? ஸோ தட் செகண்ட் ஒன் நாட் த கரெக்ட் ஒன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் ஒன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த மோட்டரிஸ்ட் மே டிரைவ் vehicles within the speed limit on the highways. So first one is the correct one. Yes, Arun, VG, Dachani, Ponran. Yes, only one is answer. Next one. The Employees Association urged its member to stay away from the annual function as many of their demands were not met by the management. Assumption 1, majority of members of the association may not attend the function. The management may cancel the annual function. ரொம்ப டஃப்லாம் கிடையாது. நமக்கு எஸ்எஸ்சியில் ரயில்வேஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்தளவுக்கு டஃப்பாலாம் கேட்க மாட்டாங்க. நார்மல், அதாவது இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க. இப்போ இங்கே கொடுத்துருக்க கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸி தான், திங்க் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ பேங்கிங் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அசம்ஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் இஷ்யூஸு, ஓகே, அதே மாதிரி எக்கனாமிக் டேர்ம்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க. பட் எஸ்எஸ்சி ரயில்வேஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக ஜென்ரலாக தான் கேட்பாங்க, ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாலாம் இருக்காது விஜி. ஜஸ்ட்டு நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸில் என்ன கொடுத்தா அது புரியணும். ஸோ இங்கிலீஷ் நாலேஜ் கொஞ்சம் இருக்கணும், அப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கனால புரியும். அசம்ஷன் இஸ் நத்திங் பட் ஜென்ரலாக சொல்லும்போது அசியூம் பண்ணிக்கிறது. பட் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அங்கேருந்து நம்ம இன்டைரக்ட் மீனிங் எடுத்துக்கணும். அண்ட் அசம்ஷனில் இன்னொன்று இருக்குது. இப்போ சப்போஸ் நமக்கு சிலாக்ஸில் சம் ஏஆர்பின்னு கொடுத்துருந்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில், அதே மாதிரி கன்க்ளூஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் ஏஆர்பியோ இல்லை சம் பிஆர்ஏன்னு கொடுத்தா ஃபாலோ ஆகும். ஸோ தட் இஸ் ரீரைட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபாலோ ஆகும். பட் அசம்ஷனில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரீரிட்டன் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் ஃபாலோஸ். அதாவது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சேம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்களே இது அப்படியே டைரெக்டாக இங்கே எழுதியிருக்காங்க அசம்ஷன்லாம் அப்படின்னா அது ஃபாலோ ஆகாது. ஹிடன் மீனிங்கை மட்டும்தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அசம்ஷனில். என்னது ஒன்லி ஒன்னா? எஸ், ஸோ ஒன்லி ஒன் இஸ் ஆன்சர். ஸோ செகண்ட் ஒன் நாட் ஃபாலோஸ். ஸோ அவங்க மேனேஜ்மெண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கேன்சல் பண்ணுவாங்களா இல்லையா அது நமக்கு தெரியாது, ரைட், அக்கார்டிங் டு த கிவன் ஸ்டேட்மெண்ட். பட் இப்போ இவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா மெம்பர்ஸை வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அங்கே யாருமே போகாதீங்க, எதுக்காக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க டிமாண்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஏதாவது சால்வ் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கே அதை நிறைய பேர் இல்லாட்டி பார்த்திங்கன்னா சில மெம்பர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்டுட்டு அந்த அசோசியேஷன் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதாவது அந்த அசோசியேஷனில் மெம்பர்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை கேட்டுட்டு போகாமல் இருப்பாங்க. ஸோ தட் ஒன்லி ஒன் இஸ் ஆன்சர். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன். The Sarpanch of the village called a meeting of all the heads of all the families to discuss the problem of acute shortage of drinking water in the village. The Sarpanch என்ன பண்ணியிருக்காரு வில்லேஜில்? ஸோ ஒரு மீட்டிங்கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பண்ணி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்காரு. எல்லா ஹெட்ஸ், ஃபேமிலியோட ஹெட்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்கள வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அசம்ஷன் 1, the Sarpanch had earlier called such meetings to discuss about various problems. Most of the heads of the families may attend the meeting called by the Sarpanch. என்னவா இருக்கும் ஆன்சர்? இப்போ இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் படி பார்க்கும்போது இவர் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி வந்து ஒரு மீட்டிங்கை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரா இல்லையா நமக்கு தெரியாது, கரெக்ட்? ஸோ டைரெக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ ஏர்லியர் மீட்டிங்ஸை பற்றி எதுவும் பேசலை. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் நாட் இம்ப்ளிசிட்டிங்க. அண்ட் வாட் அபவுட் செகண்ட் ஒன்? மோஸ்ட் ஆஃப் த ஹெட்ஸ் ஆஃப் த ஃபேமிலிஸ் மே அட்டெண்ட் த மீட்டிங் கால்டு பை த சர்பஞ்ச். ஸோ ஒரு சர்பஞ்ச் வந்து கூப்பிட்றாரு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த மீட்டிங்கில்
மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது கலந்துக்க தான் போகிறாங்க. தட் இஸ் ஆல் த பீப்புள்னு சொல்ல முடியலனா கூட மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள், மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக கலந்துக்க தான் போகிறாங்க. ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் அசம்ஷன் ஹியர். ஸோ ஒன்லி 2 ஃபாலோஸ். தாட்சாயினி போத் ஃபாலோஸ் கிடையாது, ஒன்லி 2. எஸ் பொன்ராணி ஒன்லி 2 இஸ் ஆன்சர். ஏன்னா அவர் இதுக்கு முன்னாடி வந்து இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா நமக்கு தெரியாது. அதை பற்றி ஸ்டேட்மெண்ட்டில் எதுவுமே கொடுக்கல, ரைட்? ஸோ தட் ஃபஸ்ட் ஒன் வந்து நமக்கு வராது. டைரெக்டாவோ ஹிடன் மீனிங்கோ எதுவுமே வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் அசம்ஷன், ஒன்லி 2 ஃபாலோஸ். ஓகே, கிளியரா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன். The municipal corporation advised all the people living in the Shantis along the beaches to move to higher places during monsoon. Assumption 1, many people living in the Shantis may leave the city and relocate themselves elsewhere in the state. Majority of the people living in the Shantis along the beach may try to relocate to higher places during monsoon. என்ன இருக்கு ஆன்சர்? ஸோ முனிசிபல் கார்பரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்வைஸ் பண்ணிருக்காங்க என்னது, எல்லாரையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற ஒரு ஹையர் பிளேசஸ்க்கு மூவ் பண்ண சொல்லி டூரிங் மான்சூன். அது கரெக்டாக இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன், many people living in the Shantis may leave the city and relocate themselves elsewhere in the state. Next, majority of the people living in the Shantis along the beach may try to relocate to higher places during monsoon. Only 2. Yes, very good. So first one is not the correct one. இங்கே காமனாக வந்து ரீலோகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். அண்ட் வாட் அபவுட் த செகண்ட் ஒன், மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் லிவிங் இன் த ஷாந்திஸ் அலாங் த பீச் மே ட்ரை டு ரீலோகேட் டு ஹையர் பிளேசஸ் டூரிங் த மான்சூன். எல்லாருமே ரீலோகேட் பண்ண முடியுமா இல்லையான்னு தெரியாது, பட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீலோகேட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க டூரிங் மான்சூன். ஸோ மறுபடியும் அவங்க ரிட்டர்ன் வரும் இல்லையா, ஸோ தட் ஹையர் பிளேசஸ்க்கு ரீலோகேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே அந்த ஹையர் பிளேசஸ் அதெல்லாம் எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ தட் ஹையர் பிளேசஸ்க்கு டூரிங் மான்சூன் சீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீலோகேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. செகண்ட் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் கரெக்ட் அசம்ஷன் ஹியர். எஸ் அருண் பொன்ராணி தாட்சானி, எஸ் ஒன்லி 2 இஸ் ஆன்சர். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் ஒன், the government has recently announced additional food for work programs for all the drought affected regions in the country. Assumption 1, the government has adequate funds to run these programs. Next, affected people may be able to get at least 1 meal a day due to these programs. என்னவா இருக்கு ஆன்சர்? The government has adequate funds to run these programs. Next, affected people may be able to get at least 1 meal a day due to these programs. Only 2. Others? Only 2. ரைட். ஸோ இவங்ககிட்ட அடிக்கேட் ஃபண்ட்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது. ஓகே, ஸோ ஏன் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ராட் எஃபெக்டட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்லும்போது ஓகே அந்த டைமில் வந்து ஒரு இஷ்யூ நடந்திருக்கு. அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வெள்ளம் அந்த மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்னா அப்போ அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டில் வந்து ஏதாவது ஒரு நிவாரணம் கொடுக்கணும் இல்லையா, அவங்ககிட்ட இருக்கோ இல்லையோ வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாரோ பண்ணி கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா பண்ணுவாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் அசம்ஷன் ஹியர். செகண்ட் ஒன் இஸ் த கரெக்டான அசம்ஷன் ஹியர். தட் இஸ் அஃபெக்டட் பீப்புளுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சாப்பாடு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் செகண்ட் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் அசம்ஷன் ஹியர். ஸோ வெரி குட் அருண், விக்னேஷ், பொன்ராணி. நெக்ஸ்ட் ஒன், most of the engineering colleges in the state applied to the regulatory body for sanctioning more number of seats for the next academic session. Okay, so enna solranga, majority of the engineering colleges in the state applied to regulatory body for sanctioning more number of seats. So seats increase பண்றதுக்காக அப்ளை பண்ணிருக்காங்க அப்படினு சொல்றாங்க.
So first assumption, the regulatory body may grant additional seats sought for by the engineering colleges of the state. The engineering colleges of the state may get adequate number of applications to fill in the additional seats. என்ன வரும் ஆன்சர்? ஸோ இன்ஜினியரிங் காலேஜஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெகுலேட்டரி பாடி கிட்ட ஒரு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க உங்ககிட்ட. அப்போ அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா தே மே கிராண்ட் அடிஷ்னல் சீட்ஸ். ஸோ எதனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோர் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க கேட்குறாங்க. மோர் நம்பர் ஆஃப் சீட்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா அது ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு இதில் தானே கேட்குறாங்க. ஸோ செகண்ட் ஒன் பார்த்தோம் அப்படின்னா the engineering colleges of the state may get adequate number of applications, may get to fill the additional seats கேட்குறாங்கனால அதுதானே மீனிங்காக தான் இருக்கும். ஸோ எதனால் கேட்பாங்க ஒரு விஷயம், ஸோ அது தேவைப்படுது அப்படி தானே கேட்பாங்க. செகண்ட் ஒன் இஸ் த கரெக்ட் அசம்ஷன். வாட் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? கண்டிப்பாக அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா கேட்குறாங்க அப்படின்னா they may grant additional seats. So first one also correct one, that is both 1 and 2 follows here. Arun Ponrani, both 1 and 2. ஓகே, நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்சன் கிட்ட இல்லாட்டி ஒரு அத்தாரிட்டி கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்தை கேட்குறீங்க அப்படின்னா அங்கே அது தேவை இருக்கும்போது தான் கேட்பீங்க. எதனால் அது தேவை இருக்கும்? ஓகே, அது ஃபில் ஆகும்ன்ற ஒரு இதில் தான். அதாவது உங்களுக்கு நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் அந்த அடிஷ்னல் சீட்டுக்காக கேட்குறாங்க அப்படின்னா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை கேட்பீங்க. ஸோ தட் there is a possibility for filling additional seats, that is may get அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க. will fill அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா அப்போ அது ஃபாலோ ஆகாது. கண்டிப்பாக அது ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது கண்டிப்பாக கரெக்டான அசம்ஷனாக இருக்காது. மே ஃபில் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால கரெக்ட். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன். The municipal corporation has announced 50% reduction in water supply till monsoon arrives in the city. So municipal corporation has announced 50% reduction in water supply till monsoon arrives in the city. So water supply la 50% வந்து கம்மி பண்ண போறாங்க அப்படி சொல்றாங்க. So assumption 1, people may protest against the unilateral decision of the municipal corporation. Municipal corporation may reduce its taxes from the residents as it failed to provide adequate water. எது கரெக்டாக இருக்கும்? எது கரெக்டான அசம்ஷன் ஹியர்? எது கரெக்டான அசம்ஷன்? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முனிசிபல் கார்பரேஷன் இப்போ இது பண்ணுறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணுவாங்களா? கிடையாது. அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிச்சுவேஷன் அந்த மாதிரி, ரைட்? ஸோ தே வில் நாட் ப்ரொடெஸ்ட் அக்கார்டிங் டு த ஸ்டேட்மெண்ட், ரைட்? வாட் அபவுட் த செகண்ட் ஒன்? டேக்ஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணுவாங்களா? இப்போ தண்ணி வரலன்றதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி தர முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது என்னது, அந்த மான்சூன் அரைவ்ஸ் டில் த மான்சூன் அரைவ்ஸ். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க தண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்மி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, தண்ணி சப்ளையை கம்மி பண்ணுறா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸஸை கம்மி பண்ணுவாங்களா? அதை பற்றி ஏதாவது இங்கே பேசியிருக்காங்களா? கிடையாது. செகண்ட் ஒன் ஆல்சோ நாட் த கரெக்ட் அசம்ஷன் ஹியர், தட் இஸ் நெய்தர் நார், போத் டஸ் நாட் ஃபாலோஸ். neither nor Arun, only 2 கிடையாது, neither nor. Vignesh, neither nor is answer. Right, next one. In view of the severe heat wave passing through the state, the government has asked all the schools to remain closed for the next fortnight with immediate effect. So assumption 1,
The heat wave may not continue beyond a fortnight. Next, the parents of the students may not allow their wards to attend school even after fortnight. என்னவா இருக்கும் ஆன்சர்? The government has asked all the schools to remain closed for the next fortnight with immediate effect. என்னவா இருக்கும்? One, two, both. So இங்கே fourth night பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. The heat wave may not continue beyond fourth night. That is first one is correct assumption. Okay, அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க, இந்த ஃபோர்த் நைட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் நைட் வரைக்கும் ரிமைன் க்ளோஸ், ஸ்கூல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஒரு வானிலை அறிக்கை எப்படி கொடுப்பாங்க, இந்த பர்டிகுலர் டேஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுப்பாங்களே, அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டே ஃபோர்காஸ்ட் இருக்கும். ஸோ தட் ஃபோர்த் நைட்க்கு அப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் கம்மி. தட் இஸ் மே நாட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கரெக்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஃபோர்த் நைட்க்கு அப்புறமா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க பேரண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அது கரெக்டாக இருக்குமா? அதை பற்றி இங்கே ஏதாவது சொல்கிறாங்களா? இல்லை. ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் அசம்ஷன் ஹியர். Only first one is the correct assumption. Only one. Yes, Vignesh, Arun, very good. Only one is answer. Ponrani, both kadiyadu, only one. Right? So next one. Many people were caught by the railway police while they were trying to cross the railway tracks and imposed heavy penalty before releasing them. Assumption 1, people may refrain from crossing railway tracks in future. People may continue crossing railway tracks and pay hefty penalty. என்ன வரும் ஆன்சர்? ஸோ ரயில்வே கிராசிங், அது ரயில்வே ட்ராக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பண்ணும்போது ஹெவி பெனால்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பிஃபோர் ரிலீசிங் தெம். என்னவா இருக்கும் ஆன்சர்? ஃபர்ஸ்ட் அசம்ஷன், பீப்புள் மே ரெஃப்ரைன் ஃப்ரம் கிராசிங் ரயில்வே ட்ராக்ஸ் இன் ஃபியூச்சர். ரெஃப்ரைன் ஃப்ரம் அப்படின்னா அது கிராஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரயில்வே கிராசிங் கிராஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தவிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, பீப்புள் மே கண்டினியூ கிராசிங் ரயில்வே ட்ராக்ஸ் அண்ட் பே ஹெஃப்டி பெனால்ட்டி. ரயில்வே ட்ராக்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் பண்ணிகிட்டே தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கிராஸ் பண்ணிவிட்டு பெனால்ட்டி பே பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. இது கரெக்ட் கிடையாது இல்லையா? ஸோ ஃபஸ்ட் செகண்ட் ஒன் இஸ் நாட் த கரெக்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன், சாரி நாட் த கரெக்ட் அசம்ஷன். அண்ட் வாட் அபவுட் த ஃபர்ஸ்ட் ஒன்? First one is the correct assumption here. ஸோ இந்த மாதிரி பெனால்ட்டி ஹெவி பெனால்ட்டி போடுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை கிராஸ் பண்ணுறதை தவிர்ப்பாங்க கண்டிப்பாக. ஸோ ஒன்லி ஒன் இஸ் அ கரெக்ட் அசம்ஷன் ஹியர். ஓகே, வெரி குட் அருண், பொன்ராணி, விக்னேஷ், தாட்சாயணி, வெரி குட். ஓகே, ஸோ இன்றைக்கான செஷனுக்கான எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இன்னைக்கு கொஷின்ஸ் எல்லோரும் புரிஞ்சிச்சா? ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Tier 1 Tier 2 ரெண்டுத்துலேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ Tier 2ல் கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்பாங்க. புரிஞ்சிச்சா நீங்கள் பார்த்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே? கிளியரா நீ பார்த்த எல்லா கொஷின்ஸுமே? ரைட், ஓகே. ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு செஷனில் நாளைக்கு மீட் பண்ணுறேன். அண்டில் தென், தேங்க்யூ.